Hi Ahilya, Ayaan and Shalini. I'm Hi. Dheeraj from M9 News. Hi, Dheeraj. So how are you? How is the excitement for you guys? Yay! It's very high, honestly, and I think we are all feeling it in the air, and we're feeling very nervous. I'm feeling it in the heart. Okay. Anxiety. feeling it in my liver. లేవు Sorry. కనబడదు కాబట్టి ఓకే సో ఇక్కడ సీనియర్ మీరే కాబట్టి Yes. Okay. సో అంటే హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ షాన్ For me personally, one of the writers, Gautami, is a friend. And Mani, one of the ADs, is also a friend. And now I can say Nagi sir is also a friend. Everyone from Ayaan is. సో అలా ఒకసారి ఆడిషన్కి రమ్మన్నారు అండ్ సంగీతం సార్ తోటి ఒక వీడియో కాల్ ఆడిషన్ అలా ఆడిషన్ ద్వారానే లైక్ టిపికల్ ప్రాసెస్ ఆడిషన్ ఇచ్చిన ఐ థింక్ 1 monthకి ఇట్ గాట్ ఓకే అండ్ దట్స్ హౌ ఐ గాట్ త్రూ లక్కీలీ ఓకే సో ఇలా రోల్ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు తెలుసా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ నెగటివ్ షేడ్ అని నాగి సార్ కాల్ చేశారనమాట అప్పుడే నేను సార్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐ డూ ఇట్ ఎందుకంటే సంగీతం సార్ అన్న వెంటనే ఐ వాజ్ లైక్ వావ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ దట్ ఐ కాంట్ మిస్ ఓకే సో శుభంలో ఈవిల్ లుక్స్ ఇలా పనికొచ్చాయి అనమాట కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయింది ఓకే సో Ayaan and Ahilya, like I was going through your profiles, specifically Ayaan profile I found it very interesting. So 2017 లో you got your first interview. 2000? 17 లో you were interviewed for the first time. Paper clipping. అది వైజాగ్ లో చిన్న కెఫేలో అప్పుడు తీసుకున్నారు. That was as a band singer I've కదా? never seen Yes. this. Why you've never shown I forgot about it. Oh, I okay. don't even remember it. Okay. But So, yeah, first interview 2000. ఓకే అంటే లైక్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా యాక్టింగ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉండిందా లేదంటే అంటే యాక్టింగ్ కన్నా నాకు సినిమా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. మోర్ దెన్ యాక్టింగ్ ఐ యూస్ టు బి ఎ సినిమా లవర్. సో నాలో ఈ స్కిల్ ఉంది అని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్ట్తో ఇట్ వాజ్ లైక్ టెస్ట్ రన్ ఫర్ మీ దట్ ఓకే ఐ యాక్చువల్లీ లవ్ ది ఆర్ట్ ఫామ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు చేయలేదు కాబట్టి నాకు తెలియలేదు. ఓకే బట్ చేసిన తర్వాత ఆర్ట్ ఫామ్ గురించి ఇంకా తెలుసుకొని ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యాక్టింగ్ యాజ్ వెల్. I think so. In the process, I fell in love with it. And he's very Okay. good at it also. ఓకే యా He's అండ్ యువర్ the ఇండీ So sweet. సింగర్ యాజ్ వెల్ you're known for the indie songs as well కదా Yes, indie songs, and I sing cover songs as well. So that was more of my living basically for like last 10 years. ఓకే Only music, but then now it is also cinema and acting. ఓకే హెడ్ ఆఫ్ యూ యాక్చువల్ సితారా అనేది బాగుంది Yes, thank Oh, you. vocals. Thank you so much. Thank you. ఓకే సో బీయింగ్ ఇన్ ద సింగింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ లేదంటే బీయింగ్ ఇన్ ద ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక గేమ్లో ఉన్నారు యువర్ ఆల్రెడీ ఇన్ దట్ గ్లామ్ గేమ్ Right. ఆ ఫేమ్ గేమ్ కైండ్ ఆఫ్ Yes, దాంట్లో ఉన్నారు yes. కదా సో స్టెప్పింగ్ అప్ యాక్చువల్గా ఒక మూవీలో అది సంగీతం గారి డైరెక్షన్లో అవును. కావచ్చు లేదంటే వైజయంతి బ్రాండ్లో కావచ్చు Ah. సో ఈ స్టెప్పింగ్ అప్ అనేది ఎంత క్రూషియల్ మీకు క్రూషియల్ చాలా ఇంపార్టెంటే బట్ ఐ థింక్ నాకు ఇది స్టెప్ అప్లా కాకుండా ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇట్ యాజ్ నాకు ఒక ఇంకొక రీజన్ దొరికింది ఫర్ మీ టు లైక్ డూ మై గేమ్. లైక్ మ్యూజిక్ ఎలా అయితే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉండిందో యాక్టింగ్ ఈజ్ నౌ లైక్ దాట్ ఫర్ మీ. ఐ హ్యావ్ టు లర్న్. ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దాట్. లైక్ ఐ వాంట్ టు లర్న్ బికమ్ బెటర్ ఇన్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు నేను మ్యూజిక్లో ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. I know I'm good at it. At this point, I can say that little bit good at music because so many years. In the acting also, I want to say the same thing because I want to spend some time in that, learn, like ఇంకా చెక్కాలి ఇంకా క్రాఫ్ట్ని అని చెప్పి ఆ ఇంటెన్షన్ ఉంది నాకు. ఓకే ఓకే సో అహిల్య ద యాక్సిడెంటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ Accidental. ఓకే సో ఎలాగా ఈ ఆపర్చునిటీ లైక్ హూ అప్రోచ్డ్ యూ So actually, I didn't think I was going to be an actor, even though I love acting. I've done plays, I used to do skits and all of this. And then on Instagram, I started to gain a following for my accent work and all of these type of things. And actually, Nagi sir follows me since ages. And I remember just being like, oh my God, the director of Kalki follows me. Am I better than everyone? No. And one fine day, I got a DM. It came straight into my inbox, which is a very sort of non-traditional way of being approached for a part. But he just messaged me very, straight, like, hey, there is this film. It is an incredible project. Would you like to think about auditioning for it? And I said, sure. And then within 15 minutes, I was on a call with Sing Geetham Garu.
So I was just, it was a very quick, sudden thing. And I was like, whoa, I'm speaking to two legends on Zoom call suddenly from Instagram. So that was kind of how it happened. Then actually in this room, I came and I did my first audition, and it was with Ayaan. And I did not speak. I mean, even now I don't really speak, but I did not speak a word of Telugu. Okay. So my audition was mostly in gibberish. Gibberish. And just And she had emotion. cold that And day. I had a cold and I was unwell and I was really very scared. But it I'm sure this paid role off. still So scares her. it still scares me to come back here. But without meeting Ahilya, I knew she was the one for Gauri. hey, Shalini is being really nice because she's a villain in the movie, so now she's balancing it out. But I'm really glad to have the opportunity to work with the legends, but also to work with these actors. They are incredible people first and foremost, and then also incredible artists. ఓకే ఓకే సో అంటే మీరు ముగ్గురు కూడా లైక్ యూ బీన్ పాపులర్ ఇన్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ ఏరియాస్. ఒక సింగర్గా మీరు, ఒక కాంటెంట్ క్రియేటర్గా, ఇక్కడ మల్టీ టాలెంటెడ్ అనుకోండి. మీరు Writer. రైటర్, రీల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ షీఈ్ వెరీ క్వైట్ పాపులర్ తెలుగు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్పెసిఫికల్. సో మీకున్న ఒక ఐడియాలజీతో, ఒక మైండ్ సెట్తో ఆన్ సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత, దో సంగీతం గారు బీన్ ఆన్లైన్ డైరెక్టింగ్ ద ఫిలిం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. సో మీ ఎలా ఉండేది ఆ వేవ్ లెంత్ అర్థం చేసుకోవడం కానీ, లేదంటే ఆయన చెప్పే విధానం కానీ? బికాజ్ సంగీతం గారు ఈజ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ వాట్ హీ సేస్. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రావాలి, ఈవెన్ ఐ మూమెంట్ కానీ, ఆ లిప్ మూమెంట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ వీడియోస్ ఆఫ్ యువర్ మేకింగ్ వీడియోస్ కదా. సో అందులో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, ఎలా హెడ్ టర్న్ ఇవ్వాలి కూడా ఆయనే చెప్తున్నారు కదా. సో అది గ్రాస్ప్ చేయడానికి అట్ ద సేమ్ టైం అది మీరు ఓన్ కూడా చేసుకోవాలి. బికాస్ సంగీతం గారు విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, ఓకే అయాన్ అనే క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, అహల్య ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, శాలిని అనే ఆ క్యారెక్టర్. బట్ ఆయన రాసుకున్న క్యారెక్టర్స్కి మిమ్మల్ని మీరు అందులో మౌల్డ్ చేసుకోవడానికి ఎలా కుదిరింది? అండ్ హౌ వాజ్ ద వర్క్ షాప్ ఫర్ యూ గైస్? నాకైతే ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఫర్ మీ పర్సనలీ. ఎందుకంటే సార్ మీరు అన్నట్టు ఆయన అసలు చాలా క్రిస్టల్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్, చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉండాలి. నాకు సార్ ఇచ్చింది చాలా హెల్ప్ అయింది. ఏమన్నారంటే, నువ్వు విలన్ అంటే అది విలన్, ఇప్పుడు మనం టిపికల్గా చూసే విలన్స్ ఏం కాదు కదా, సంగీతం సార్ అలా రాయరు, ఆయన విజన్ అది కాదు. సో ఆయన ఏమన్నారంటే, చిన్న పిల్లలాగా అయిపోతుంది తన ఫాదర్ దగ్గర. విలన్ అంటే ఏదో అని కాదు, నెగిటివ్ షేడ్ అదొక్కటే కాదు, ఒక చిన్న పిల్లల ఒక వ్యాలిడేషన్ కావాలి ఫాదర్ నుంచి. సో ఇలాంటి ఇన్పుట్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. సో ఈజ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ హీ వాంట్స్. సో దట్ బికమ్స్ వెరీ సింపుల్ ఫర్ ది యాక్టర్ టు జస్ట్ కమ్, listen to him, surrender, do your job and just be happy about it. అంత సింపుల్గా అనిపించింది నాకైతే. ఆఫ్ కోర్స్ అది కొంచెం స్టార్టింగ్లో అన్లైకబుల్గా ఉంటుందా అని కొంచెం ఫీల్ అయ్యా, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ నౌ ఐ హ్యావ్ దట్ కన్సర్న్ ఎట్ ఆల్. సో దట్స్ మై థింగ్. Actually, అంటే his direction is something that we can't question. Like we can't be like, sir ఇలా కాకుండా ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఇలా చేయొచ్చా, because he is already at a place where he has seen everything, done everything. So I basically blindly trusted whatever that he was telling me, and for the character I thought he knows it better than I do, for sure. That is maybe sometimes you can rebel out of few things emo, like in your actions or the direction which was given to you, కొంచెం రెబల్ చేయొచ్చేమో, బట్ సార్ దగ్గర అది రెబల్ చేయడం కొంచెం కష్టం. బట్ యూ షుడ్ బి. I mean he's like that, so I love him, absolutely love his way of telling things or చెప్పడం, ఏదైనా డైరెక్ట్ చేయడం కానీ. Incredible. Okay, so for you, how is it? I think he has the best sense of humor. He's so funny, and because he has a good sense of humor, I think to be good at humor, it means you understand people very well. So because of that, the characters in the story are so multi-dimensional. They're so human. They have so many flaws and strengths that you have a character that you want to do justice to, So you approach it now with your best foot forward. You try to understand the little nuances because he's created this world that is so rich. So you just want to feed your own self into it, So I felt like it was so inspiring, and I just wanted to do my best from the first day because of how great the story was. And he has a great sense of humor. So every little note he can give
just adds an extra richness to the character. So it was like he would just have one little sentence and it would just change something. It would mean so much. So you just అప్పటి వరకు రాని పర్స్పెక్టివ్ సడన్ గా వస్తుంది సార్ ఏదైనా ఇలా చెప్తే ఓ అలానా అని ఆర్ ఎల్స్ మనం అలా అప్రోచ్ అవ్వలేము ఎందుకంటే ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ మా ముగ్గురికి లేదు. ఎందుకంటే మ్యూజికల్ అండ్ ఒక విలన్ హూస్ వెరీ విలన్ అని అసలు అనకూడదేమో, ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ స్లైట్లీ అన్లైకబుల్ ఆర్ నెగటివ్ బట్ సో హ్యూమన్, చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి. అండ్ గౌరీ హూస్ సో లైక్ సో ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్, తనకు కావాల్సిందే ఇంటెన్స్ ఉంటుంది తనది కూడా. అండ్ అయాన్ ఇస్ దిస్ వెరీ అటు ఇటు లైక్ వెరీ గ్రే, ఏది బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయితే సార్ అసలు ఇట్స్ బోరింగ్ టు హిమ్. బట్ చాలా మంది ఇలా ఆడియన్స్కి అర్థం కావాలి అంటే యువర్ ఎయిదర్ వైట్, చాలా మంచి క్యారెక్టర్, ఏ ఫ్లాస్ ఉండవు, లేదంటే బ్లాక్, అలా అప్పుడే ఆడియన్స్కి అర్థమవుతుంది అని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు లైక్ యూజువలీ. బట్ దెన్ Singeetham sir is like Singeetham never followed that. Even Pushpak Vimanamlo kuda Kamal Haasan himself will have a grey shade in the film. So he has a lot of flaws. Which is what makes him likable because you can see yourself. More than likable, it will be relatable. Exactly, it's relatable. ఫ్లాస్ లేకుండా ఏదో రాముడిలా చూపించి లేదంటే ఓ ఏదో పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ లా చూపిస్తే పీపుల్ కెన్ రిలేట్ నౌ బికాస్ నోబడీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. అయితే ఇక్కడ మీకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఓవరాల్ మీకు ఫ్యాక్టర్, అమ్మో సంగీతం గారు అంటే అదొక కైండ్ ఆఫ్ మైండ్లో మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్న సినిమాల వల్ల ఇదంతా కూడా బికాస్ ఈస్ బీన్ డైరెక్టెడ్ సిన్స్ 1970s ఈవెన్ బిఫోర్ వీఆర్ బోర్న్. సో దేర్ విల్ బి అన్ ఓవరాల్ ఫ్యాక్టర్. అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఇప్పుడు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా, నాగ్ అశ్విన్, వీళ్ళందరి మధ్యలో ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక హెసిటేషన్ ఉంటుంది, ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉండొచ్చు, ఎస్పెషల్ ఫర్ యూ టూ. నీకు ఉండకపోవచ్చులేండి కానీ. సో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్. సో ఈ ఓవరాల్ మింగ్ ఫ్యాక్టర్ నుంచి కమింగ్ టు ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ అండ్ ఓకే అండర్స్టాండింగ్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్, ఓకే దిస్ ఇస్ హౌ వీ షుడెంట్ బి క్యారీడ్ అవుట్ ఆర్ క్యారీడ్ అవే అనే కైండ్ ఆఫ్ ఒక రియాలిటీలోకి రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది మీకు? అంటే ఆన్ సెట్స్ కావచ్చు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద పీపుల్ కావచ్చు. అంటే ఇట్ వాజ్ ఈజీ ఓన్లీ, ఎందుకంటే నాగి సార్ కానీ లేకపోతే సెట్ లో ఎవరు కానీ దే నెవర్ హ్యావ్ దట్ థింగ్ దట్ దే వోంట్ బిహేవ్ లైక్ దట్ ఫర్ షూర్, బట్ వి విల్ హ్యావ్ అవర్ ప్రీ నోషన్స్ కదా. ఫర్ us to like you know if I sit with you and if I know that you are somebody big and you act like you're somebody big, that's when it is hard for me to like do some things around you. But Nagi sir and everyone around me is so chill. They're like they don't have that thing in them. So I'm sitting with a normal human being. I am talking. So break avadam ekku time pattaledu. Ledu asal అది రాలేదు ఆ ఫీలింగ్. So it was very easy to work with all of these people because they never have had that in their head, so it did not reflect in me as well. So it was cool for me. Easier for me. Okay. And for you? I was very scared. No, I think there are many levels to why I was feeling pressure. I think the language was one big factor. I felt like I wanted to do justice to this industry is quite a big thing, but at least to the language to start with. Then to think about the legacy of Singeetham Garu and then the legacy of Nag Ashwin Garu. So there were all these levels, but it's true that they were so relaxed in how we were speaking to each other that it would only hit you in like little moments. Sometimes I'd go back to my caravan and be like, what am I doing? Like, this is insane. I'm in a Vajanti movie. Singeetham Garu is directing it. And so I would start to freak out in that way. But you just kind of have to center yourself because this movie requires a lot of sort of, just like you have to be in it. Especially for me, I needed a lot of focus because I had to also think about the language. Okay. So if I was distracted with anything outside of the performance, then it would have become a huge problem. But it was a great experience. It was not that scary also. But adding to what Ahilya said, she's the most focused, in the mood. What does Shalini say? Yeah. In the beginning, when I first schedule lo, she'll be like in that zone with the earpods on, like wow, idi kada, like ila. Ide kada manlo ledu. Idi I felt so. Did you spot me ever? I was so distracted.
No, I was Yeah, I was oh, shit. scared. I had to What? be then. I had to because you guys know what's happening. I'm reading Yeah, the so script. that's I don't know actually a what's huge happening. factor because Yeah. since she didn't know the language, it was kind of a mental game for her. Mhm. Like she has to stay in that. We know our lines. Yeah, We know true, what true. we have to say, so we are more chill like that. So yeah, Yeah. it is very true. Yeah, She okay. worked. Yeah. But then I later, remember her here in the room. She goes, chat to. workshops were really fun as well. I Okay. remember we three of us also did one workshop. Yeah, That yeah. scene. We did a lot of Lot of workshops. workshops. Lot of workshops. ఓకే సో ఇది వరల్డ్ ఆఫ్ సింగ్ గీతం గురించి చెప్పండి బికాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్లో రెహమాన్ గారు అండ్ సంగీతం గారు పార్టిసిపేట్ చేసిన ఈవెంట్లో రెహమాన్ గారు యాక్చువల్లీ రివీల్ ద స్టోరీ Apurva Singeetham. సో ఆయన యాక్చువల్గా మొత్తం అసలు ప్లాట్ లైన్ ఏంటి నెరేటివ్ ఏంటి మొత్తం చెప్పేశారు అసలు But I would still say, don't expect it to Yeah. be. ఓకే నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆర్ సంథింగ్ Express అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఆ వరల్డ్ ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఒక క్రేజీ వరల్డ్ అనేది ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇట్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఫర్ ష్యూర్ ఎందుకంటే నెరేటివ్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు క్యారెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ వేరే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఆ వరల్డ్ కొంచెం వేరే ఉంటుంది కాబట్టి సో మేము అర్థం చేసుకున్న వరల్డ్లో ఉన్న అంటే రెహమాన్ నెరేటివ్ బట్టి ఇదంతా అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ఓకే దెర్ విల్ బి ఏ ప్లేస్ ఆ ఊర్లో కొంచెం ఎవరో అబ్బాయి ఇలా శాపం ఇదంతా వచ్చేటప్పటికి సో తర్వాత అందరూ పాడుతూనే మాట్లాడుకుంటారు లేదంటే అసలు మాట్లాడుకోరు అనేది సో ఇలా అంటే వెన్ ఐ ఫస్ట్ వాచ్ లాలా ల్యాండ్ సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ ఒక మోర్ దెన్ 1.5 hour జస్ట్ పాటలే ఉంటాయి లాలా ల్యాండ్ సినిమాలో Yeah. సో సినిమా చూస్తున్నంతసేపు నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు లవకుశ అని సీనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమా ఉండేది అందులో ఈజీగా ఒక 40 poems ఉంటాయి పద్యాలలాగా మాట్లాడుకోవడం కూడా పద్యాలే కదా ఆ సినిమా చూస్తూ నేను మా తాతయ్య దగ్గర పడుకునేవాడిని అనమాట ఎప్పుడైపోద్దా అని చెప్పేసి అంటే లిటరల్లీ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ ఆ టైం లైన్లో ఎందుకంటే అది మాకు ఎక్కువ నేను ఒక 4th class 5th class టైంలో ఉన్నప్పుడు చూసిన లవకుశకి తర్వాత లాలా ల్యాండ్కి దర్ వాజ్ క్వైట్ లాట్ డిఫరెన్స్ లాలా ల్యాండ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ అరే హాలీవుడ్ సినిమాలు ఎలా కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి హెచ్బిఓలో స్టార్ మూవీస్లో చూసిన హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి అంతా ఏదర్ యాక్షన్ లేదంటే సెంటిమెంటల్ ఎంపతి ఫ్యాక్టర్ ఇలాంటి వాటి కోసం చూసాం కానీ బట్ మ్యూజిక్ ఫస్ట్ టైం సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనం ఒక ఇండియన్ సినిమాలో ఒక తెలుగు సినిమాలో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చూస్తున్నాం కదా సో ఈ వరల్డ్లో జనాలు రావడం అనేది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సంగీతం గారు ఎవరి విల్ కమ్ డౌన్ టు ద థియేటర్స్ ఫర్ ష్యూర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైజయంతి మూవీస్ నాగ్ అశ్విన్ వీళ్ళందరూ కూడా బట్ జనాలు ఎంగేజ్ చేయాల్సిన కాంటెంట్ నాట్ ద నేమ్స్ సో హౌ కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ అబౌట్ ద కాంటెంట్ అండ్ what can you tell about the world of Sing Geetham? There is always something happening. It will be when it is Singeetham garu. Yes. So there is not a moment, I think, where an audience will be bored because of the plot. I truly believe the plot. There's so much happening. It drives the story so strongly. I think we also should trust audiences to have they are interested in a new type of story. We have to just provide that. It's not just saying, people like formulaic movies that is like this plus this equals success. I think this story will be relatable, will be interesting, adventure, shock, comedy, laugh, sad. I think it has all range of emotions. And because of that, I truly believe an audience will be able to sit through a lot of songs. Yes. And also I think very important And not just songs ఇక్కడ డైలాగ్స్ కూడా సాంగ్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అంటే మీరు అన్నారు కదా ఎక్స్పెరిమెంట్ అని నాకేమనిపిస్తుందంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే అదో పెద్ద వర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అట్లా కాదు చిన్నపిల్లలు ట్రస్ట్ మీ వెన్ ఐ సే 5-year-old ఆల్సో విల్ ఎంజాయ్ దిస్ ఫిల్మ్ అంత సింపుల్ ఫిల్మ్ ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే అది చాలా పెద్ద మాట నా దృష్టిలో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ యూనివర్సల్ రిలవెంట్ అండ్ వాట్స్ ఇన్ ద ప్లాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ in the world right now, like a very important point. అది obviously చెప్పం లేదు ఐ నాట్ డౌటింగ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ బట్ ఏంటంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఆ పాటలు పాడుకుంటూ 95-year-old also everyone should be కాకపోతే ఆ నెరేటివ్ ని చెప్పే విధానం ఏదైతే ఉందో అంటే పాడుతూ మాట్లాడడం అనేది అది ఎంతవరకు ఒక ఫుల్ లెంత్ మూవీలో తీసుకోగలుగుతారు అంటే అది ఎంత పార్ట్ ఉండబోతుంది అసలు But that's the magic of DSP, sir. Because But how much it will be in the whole film? I think in the world of Singeetham, everything is a song. No, whatever duration it is, I think it keeps you hooked during and that part work at least. Maybe 60%. Okay. Yeah. Okay.
60%. 60 ఈజీలీ సేఫ్ టు సే 60%. Yeah. ఓకే కానీ అహిల్య చెప్పినట్టు స్టోరీ అన్ఫోల్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు పాట అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ లేకపోతే మామూలుగా పాట వచ్చింది అనుకోండి, సర్లే స్కిప్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది, ఫర్ ష్యూర్ యూఆర్ రైట్. కానీ వెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ప్లాట్ ఈజ్ అన్ఫోల్డింగ్ త్రూ మ్యూజిక్ ఇంకా నాకైతే ఒక కొత్తగా అనిపిస్తుంది నాకైతే మరి, బికాజ్ ఐ రియలీ లవ్డ్ హౌ ఇట్ ఆల్ ఫెల్ట్ మ్యూజికలీ. ఓకే లైక్ డిఎస్పి సార్ Yeah. all He writes bangers. yeah సో బై ఎనీ ఛాన్స్ హ్యావ్ యూ సాంగ్ యువర్ ఓన్ సాంగ్స్? Own Yeah. parts, yes. We sang our అంటే own songs. ఈ డైలాగ్స్ కాకుండా కూడా దేర్ విల్ బి సాంగ్స్ అన్ని కదా మేమే. మొత్తం? నా నోటి నుంచి వచ్చి మా ముగ్గురి నోటి నుంచి వచ్చింది మావే పాటలు, Okay. ఆర్ ద డైలాగ్ సింగింగ్ Dialogues ఆర్ ఎనీథింగ్. I don't think dialogues కాకుండా ఇంకేం పాటలు లేవు. Like it's just I think so. ఓకే సో దేర్ విల్ బి నో సాంగ్స్ There అదర్ will దెన్ ద be music. స్పెసిఫిక్ సాంగ్స్ అవసరం So లేదు. cryptic. What we're allowed to say. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వేరే సినిమాల్లో మాటలు పాటలు, సంగీతంలో మావి మాటలే పాటలు, పాటలు కూడా పాటలు, బట్ పాటలు ఆల్సో ఆర్ ఆల్ మాటలు. ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది విన్నారు కదా, సో అది ఇట్స్ వెరీ క్యాచీ. It's like a plot ప్లాట్ revealing ఏమవుతోంది itself. అందులో ఏమవుతుంది అంతా చెప్తారు Yeah. లిరిక్స్ లో. సో అలా ఇట్ హోల్డ్స్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే యాక్చువల్ సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి కానీ, బట్ ఎప్పుడైతే నెరేటివ్ విన్నప్పుడు అనిపించింది అరే ఈ థాట్ ఏదో బాగుంది కదా, అంటే లైక్ ఒక డిజ్నీ స్టోరీయో లేదంటే ఒక చందమామ కథ ఆ కైండ్ ఆఫ్ వాటిలాగా అనిపించింది అనమాట. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్కి లైక్ మీరు అన్నట్టు వీ కాంట్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ ష్యూర్. ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ టైమ్స్ కమర్షియల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ కావచ్చు, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ సిచ్యువేషన్. అయితే సినిమా పరంగా మీరు అన్నట్లు ఒక ప్రయత్నం అని అనుకోవాలి తప్ప ఎక్స్పెరిమెంట్ అనకూడదు దాన్ని. Yeah, it's like a ప్రయత్నమా? ప్రయత్నమే అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ప్రయత్నం. ప్రయత్నం. ఇప్పుడు మళ్ళీ నానార్థాలు వస్తున్నాయి. యా కరెక్టే కదా. వాట్ వుడ్ యూ సే అ వర్డ్? That is I'm saying it's definitely not an experiment, because experiment is something that it's like a huge thing to say. So Like the something you word wouldn't to understand. define this film. It's an experience. Like, Yes, దట్స్ ఫర్ ద ఆడియన్స్. it's an experience. యా Yeah. Experience for sure. An experience. Yeah. సో అది ఎలా ఉంది విత్ డిఎస్పి సింగింగ్? అందరూ అసలు మీరందరూ మోస్ట్లీ అంటే అదర్ దెన్ అహల్య మీరిద్దరు కూడా మోస్ట్లీ డిఎస్పి సాంగ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు పాడుతూనో లేదంటే మీరు పెర్ఫామ్ చేస్తూనో Yeah. వచ్చిన కిడ్స్ కదా. Yes. Same. కోసుకుంటాం. డై హార్డ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఓకే అండ్ వీళ్ళకి తెలుసు డిఎస్పీ గారి ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ స్పోక్ టు హిమ్ ఫర్ 4 hours straight and Yeah. these two were like We నేను have అయిపోతే Love, actually. అయిపోతే వెళ్ళి రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. I was talking to him, so it felt so good to talk to him. But then ఎంత ఆయన మాట్లాడడంలో ఎంత ఈజో పనిలో అంత ఆయన he's that strict, like he's there, he just wants the job to be on point. సో దానికోసం కూడా చాలా కృషి చేయించారు మాతో. బట్ హీస్ అన్ ఇంక్రెడిబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. I loved him. I loved his energy. Same. With him I wanted to jump because Yeah. he was like all the So Yeah, much he's all energy. energy, And it's yeah. really Same. inspiring also. Yeah. And his smallest afterthought of an idea is like the best part of something. Like he'll just, why don't we try it like this? He'll play something and it ends up being that Yeah. hook Yeah. of the song. he always does that even with commercial cinema as well. Yeah, he's yeah. ఎందుకంటే ఆయన really అత్తారింటి amazing. దారిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, బద్ధకంగా ఒక పాట పాడితే ఎలా ఉంటుందని ఆ పాట పాడాను అని చెప్పేసి నేను చూడగానే సార్ ఎనర్జెటిక్ గా అంటే ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి పిల్లలు లేని Seriously. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డిఎస్పీ బిన్ డూయింగ్. Yeah, అండ్ yeah. నేను ఫస్ట్ షాక్ అయిన కొలాబరేషన్ అదే సింగీతం అండ్ డిఎస్పీ అనేది. సో దట్స్ టూ అంటే ఒక జనరేషన్ అంటే ఒక 4-5 జనరేషన్ డిఫరెన్స్ ఉంది అసలు. హౌ విల్ దే ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? బికాస్ డిఎస్పీ విల్ హ్యావ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ, సంగీతం గారు విల్ హ్యావ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ కదా. సో ఎట్లా సింక్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి. బట్ వెన్ ద ఫస్ట్ టీజర్ వాజ్ అవుట్, దీని ఓకే కూల్ ఇట్స్ సెట్టింగ్ అసలు. బికాస్ డిఎస్పీ ఈజ్ వన్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హూస్ బీన్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ సిన్స్ ద లాస్ట్ 25 years కైండ్ ఆఫ్. Yeah.
ఎవరికి Consistent. ఇంకా కైండ్ ఆఫ్ ఒక టైం లైన్ లేదు అసలు, నో వన్ ఈవెన్. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ అదర్ బిగ్గర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ యాజ్ వెల్, బట్ ఇంత లాంగ్ స్పాన్ ఒక కన్సిస్టెంట్గా ఆ క్రెడిబిలిటీని ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఓన్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డిఎస్పి. సో నాగ్ అశ్విన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉండేది ఆన్ సెట్స్ కానీ విత్ ద ఫిలిం? నాకైతే వన్ ఆఫ్ దోస్ వెరీ ఫ్యూ అంటే మళ్ళీ అట్లా అని కాదు, వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా హీస్ ఇన్ టు ఇట్, హీస్ ఇన్ ఇట్. ఏదో జస్ట్ సూపర్ఫిషియల్గా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అలా ఉండదన్నమాట. ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ద హోల్ ఆల్ ద వే. ఐ థింక్ అంత ప్యాషన్ నేను ఐ డెంట్ కమ్ అక్రాస్. జెన్యున్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ సినిమాకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం అంటే ఇదన్నమాట అని నాకు చాలా నేను నేర్చుకున్నా. అంత ఉంటేనే మంచి సినిమా బయటకు వస్తుందేమో అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూడండి కొంతమందిని చూస్తే. నాగ్ అశ్విన్ సార్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్. యా. ఓకే. సో ఫర్ యూ ఫ్రమ్ వైజాగ్ కెఫేస్ వాటిల్లో పాడుతూ మళ్ళీ ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ ఫర్ ద ఫిలిం. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ట్రాన్సిషన్ ఫేస్ని హౌ డు యూ లుక్ ఎట్ దట్? I think it's a very surprising transition because I started somewhere and right now I'm somewhere else. So I think a very weird connection between that and Nagi sir is he was the first person to call me to Hyderabad, like to come here and do something. So I came to perform at one of his private gigs. Okay, even before the film? Yes, before 2019, 20 something. So that's how I came to Hyderabad, and weirdly after like 6 years, now I'm in his movie, so that feels like a, like it's a very like drastic change. So I'm really happy that I met him through music only. I met him, and he got me included into something which is also related to music. So really cool. I think he's very cool as a person. Yeah. Whenever he's on set, he's cool. What Ray? What's up, Ray? That's his first question. What's up? What are you doing? All good? Yeah. And he's again back to his thinking mode. Yeah. And he's focused again. So cool. So Ahilya, what is this film to you? What is this film to me? Wow. I think it's a huge learning experience, not just as an actor, but as a person. I think I understood what it means to communicate, to understand other people. For me, the language barrier taught me something about my own family and my own friends. Like going back, I'm understanding the ways in which we do understand each other and don't. Because of how much I was not understanding sometimes on set, it gave me this like empathy for people that just get you without you having to explain. So I learned a lot about being a person also through this film. But more than that, I think being even a small part of such insane film legacies of Vaijayanti movies, Nag Ashwin sir, Sing Geetham sir, it feels like you're part, even if it's in a little way, but of some kind of history. So that I think was always something I wanted to really respect, to take every moment with graciousness and to do my best every day. But it was also just really fun. What it means to me was I got to meet amazing people, amazing actors, got to work with legends. I had so much fun on set. Everyone was always singing, off set, on set. So it just was like, it was like hanging out with a bunch of very wacky, crazy, cool people. Okay. Yeah. సో మీరంతా కూడా న్యూ జన్ యాక్టర్స్ కాబట్టి యూ బీన్ అబ్జర్వింగ్ అండ్ అబ్జార్బింగ్ రెండు చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక 5-6 ఇయర్స్లో దట్టు స్పెసిఫిక్గా పోస్ట్ కరోనా ఆ సినిమా యొక్క కమర్షియల్ మీటర్ ఏదైతే ఉందో అది మెల్లమెల్లగా టోన్ డౌన్ అవుతూ వస్తుంది. అంటే దర్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్ సినిమా యాజ్ వెల్, బట్ కొంచెం ఆర్ట్ హౌస్ ఫిల్మ్స్ అనొచ్చా, లేదంటే కొంచెం సింపుల్ ఫిల్మ్స్ అనొచ్చా, జనాలు లైకింగ్ ప్రాసెస్ దాని చుట్టూ మళ్ళుతుంది కొంచెం మెల్లగా. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక సినారియోలో వేర్ ఆడియన్స్ ఆర్ మోర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద కాంటెంట్ మోర్ దెన్ ద కమర్షియాలిటీ. అంటే అందులో సాంగ్ ఉందా, ఇంతకుముందు మనం చూసేవాళ్ళం ఒక సినిమా అంటే ఖచ్చితంగా 4 ఫైట్లు ఉండాలి, ఒక ఐటమ్ సాంగ్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫార్మాట్ని ఇష్టపడేవారు. బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా కాంటెంట్ సినిమాని ఇష్టపడుతున్నారు. సో యాజ్ ఎ న్యూ జన్ యాక్టర్స్ ఈ ఫేస్ని ఎలా చూస్తారు మీరు? Great time to live in if it is like that, because any day I think content baunte audiences kuda it feels nice to go and watch something which triggers your that
ఆ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ టైమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. బాగున్న సినిమాలు వస్తేనే ఐ థింక్ లైక్ యూ సెడ్ మా లాంటి యాక్టర్స్కి దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ దట్ వీ కెన్ ఎంజాయ్. బికాజ్ కమర్షియల్ సినిమాలు ఇప్పుడు నన్ను పెడితే సరే ఐ మీన్ టు సే లైక్ సాంగ్ అండ్ డాన్స్ అది వేరే. ఐ ఆల్సో ఎంజాయ్ దట్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్. బట్ యాక్టర్స్గా మాకు ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ వీ మేక్ మోర్ అండ్ మోర్ కాంటెంట్ రిచ్ ఫిల్మ్స్. So that shift is very necessary, and it's important for more actors to come and explore what they can do. So yeah, interesting times. Okay. So you're a part of theatre plays as well, like direct ga kakunda indirect ga Yeah. been part of the theatre plays. Since I was a kid, I per year would do one Yeah. play So what is your observation towards cinema? in comparison to theatre. Yeah, not only in comparison to theatre, but your kind of ideology towards cinema. I think if you are able to give an audience any little glimpse of or reflection of what it means to be human, I think that's an amazing thing. Okay. And so I always, I think, strive for cinema that puts those experiences forward, even in a world like Kalki, for example, to find the humanness, the groundedness, the earthliness in that film like that is so special. So I think to give an audience an experience is what I think cinema should be. To talk about the goodness and also the hard things in life, but to find a way to really get people to think. I want people to go back home and think a little bit about what they've just seen, and maybe have conversations with their family and friends about what they have just felt in the cinema. So as long as that continues, I'm very much down for whatever films people want to make. So cinema has shaped me, you know. I can't say that I'm not some way affected by every movie I've watched a little bit. And there are some iconic movies which have stayed with me since I watched them when I was a child. So it has a huge effect on culture and human behavior. So I want to also be respectful and conscious of what decisions you're making, because you do have power when you make films. You have huge power. So it's a power we have to take seriously. Okay. Actually, well said, Ahilya. That's so good to hear from you. Because cinema is a reflection of the society, and అది మనం సినిమాలో చూపించే మంచి అయినా చెడైనా సరే అది షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద ఫిల్మ్. ఆ ఫిల్మ్లో చూపించేది ఇలా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఆలోచింపజేయాలి, ఆలోచించేలా చేయాలి. నిజంగా 3 Idiots చూసిన తర్వాత లైక్ ఒక సినిమా వల్ల ఎంత నిజమే కదా, ఏం చదువుకుంటున్నా నేను, లైక్ అప్లై చేస్తున్నానా లేదా, am I Spoke about it what- for weeks after Yeah. watching it with all of my friends. Yeah. Like, education is so important. Yeah. And we were children, we were like, education is very important. I think ఇప్పటికీ we feel so passionately about education because of films like that. నిజంగా చాలా షేప్ చేస్తాయి మన థింకింగ్. ఎడ్యుకేషన్ లైక్ అదే కదా ఒక వెపన్, లైక్ హౌ మచ్ యూఆర్ అప్లయింగ్. సో ఫిల్మ్స్ హ్యావ్ ద పవర్ టు చేంజ్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సర్టన్ కాన్సెప్ట్స్. అండ్ ఇఫ్ అ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ దట్ టుడే, అదే మా సినిమా కూడా. Yes. Yeah. No? That is Let's massive. sing it. Yeah. Yes. How many films are able to do that? Hardly any. That we can proudly say. Yeah. Okay. Yeah. So- Maybe Singeetham will have that Impact thing on where, audience. Yeah, where you Yeah. can go home. You'll see so many humanly things happening, like so many flaws, even in the hero character or like every character. There's good, there's bad, there's everything. So it gives you more scope of thinking that wow, they're so human. They're just like us. Yeah. Whoever that you're watching. So it gives you a point of discussion to talk about why was he like this? Why did they behave like this? What is it that drove him throughout the cinema, like the whole story? So it's so interesting to have like work in a project which has a mixture of everything. సంగీతం గారు ఆల్వేస్ బ్రింగ్స్ దట్ ఎంపథీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. Yeah. ఎందుకంటే ఆయన లాస్ట్ ఫిల్మ్ వెల్కమ్ ఒబామా అని చెప్పేసి దట్స్ ఎ రీమేక్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ మరాఠీ ఫిల్మ్ రీమేక్. సో దాని తర్వాత దెర్ ఇస్ ఎ రీమేక్ ఇన్ హిందీ యాజ్ వెల్, మిమి అని చెప్పేసి కృతి సనన్ చేసింది. సో కృతి సనన్ చేసిన ఫిలింలో ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ ఫన్ ఎమోషన్ కైండ్ ఆఫ్. బట్ మనం అదే సేమ్ వెల్కమ్ ఒబామా చూస్తే ఆ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్, ఆ మదర్ క్యారెక్టర్ని ఎంత బాగా చూపిస్తారని ప్రొజెక్ట్ చేస్తారంటే, ఊర్మిళ ఐ బిలీవ్, ఊర్మిళ షీజ్ ఇన్ మరాఠీ యాక్టర్స్. సో ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారంటే, మిమీ చూసిన తర్వాత వెల్కమ్ ఒబామా చూస్తే అరే ఇది ఇంకా చాలా బాగుంది కదా. సి మిమీ వాజ్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఒక ప్రాపర్ ఎమోషనల్ ఫ్యాక్టర్తో.
బట్ ఇది చూస్తే అరే ఇక్కడ క్రియేట్ అండ్ ఎంపథీ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ హౌ గ్రేట్ సంగీతం. సో హోప్ఫుల్లీ సంగీతం will create an impact on the audience as well, and hopefully people should talk and sing as well about the film after reaching their homes or while reaching their homes. So thank you so much for your time, guys. All the best for the film on June 11th. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Please.